Mein Name ist Laura Brenner. Und vor drei Monaten must ich mit eigenen Augen zusehen, wie mein Vorgesetztein ganzes Jahr meiner Arbeit vor dem gesamten Team vernichtet. Sei bezeichnet mein Kandidatien als wortlosen Unsinn, und dann löscht sei als, während mein Kollegen schweigen den Sassen, als wäre nichts dabei. Was sei dabei nicht verstanden hat, dies Datien wären nicht einfach nur Notizen und Terminplan. Sei wären des unsichtbar Band, des die wichtigsten Kundenbeziehungen des Unternehmens zusammenhielt, und Millionen Euro in zukünftigen Aufträgen sichert. Kein 30 Sekunden nachdem sei als gelöscht hat, klingelt mein Telefon. Und was ich in diesem Moment hört, verändert mein Leben für immer. Dieser ein Augenblick word der Beginn der befriedigendsten Geschichte, die ich mir je het vorstellen können. Bitte abonniert unseren Kanal und teilt dies Geschichte, denn wir machen dies Videos genau für euch. Bleibt dabei, wenn ihr emotional, bewegend und befriedigend Geschichte aus dem echten Leben liebt. Eineinhalb Jahre über hat ich bei einer Unternehmensberatung namens Heartfeld Consulting als Kundenbetreuungskoordinatorin angefangen. Die Stelle klang auf dem Papier unkompliziert, aber das Unternehmen kämpft im verborgenen damit, sen wichtigsten Kunden zu halten. Mein Vorgesetzt, Monika Steiner, glaubt, dass gut Arbeit allein aus Zahlen und Geschwindigkeit besteht. Sie hast Landgesprech mit Kunden und betrachtet persönliche Kommunikation als reine Zeitverschwendung. Doch skan nach wenigen Wochen erkennt ich, die Kunden wären müde von diesem kalten, maskenenhaften Service. Sie wollten jemanden, der wirklich zuhört jemanden, der sie wie Menschen behandelt und nicht wie bloß Kontonummern. Also effing icken, klein den Zutan, für die sich sonst niemand diemu matcht. Ich erinnert mich in Geburtsstage, familienges Kitchen, Geschäftsziel und persönlich Herausforderungen, die Kunden beiliufig in Gesprechen erwähnen. Ein Kund namens Thomas hat mir während eins Routingesprächs erzählt, dass sein Vater gerät operiert worden war. Zwei Wochen später fragt ich nach, wie es seinem Vater und war sprachlos, dass sich überhaupt jemand daran erinnert hat. Ein Kundin namens Bridget feiert des Sehnjährige Bestechen ihres Unternehmens. Ich schickt ihr ein persönlich Glückwunschnachricht, und aus dieser kleinen just word ein neuer Vertrag wert von mehreren tausend Euro. Ganz allmählich hörten Kunden auf, die allgemeine Burenummer anzurufen, sie fragten direkt nach mir. Sie vertreten mir, weil mir ihr Erfolg wirklich am Herzen lag, weit über Rechnungen und monatlich Zahlungen hinaus. Je mehr die Kundenzufriedenheit stieg, desto gerister word Monika. Sie beschwert sich ständig, dass ich so viel Zeit mit Gesprechen verbracht, anstatt Anruf schnell abzuhaken. Bei Mitarbeitergesprechen kritisiert sie meinen Kommunikationsstil und wedelt mit Tabellen vor meinem Gesicht herum. Sie glaubt, dass Effizienz wichtiger sei als Loyalität, Vertrauen oder langfristig Beziehungen. Was Monika nicht verstand, dies Beziehungen wurden zum Fundament des Unternehmens. Kunden verlängerten ihr Vertrag genau deshalb, weil sie sich respektiert und wertgeschätzt fühlten. Irgendwann lobt unser Geschäftsführer die verbessert Kundenbindung öffentlich in einer Firmenbesprechung. Als erwähnt, dass die Kunden true einen Rekordwert erreicht hat, sah ich, wie Monikas Mien sich sofort verdüstert. Nach der Besprechung stellt sie mich in der Büroküche zur Rede und warf mir vor, das Unternehmen in einen sozialen Treffpunkt zu verwandeln. Sie ordnet an, dass ich einen vollständigen Bericht über alle mein Kundenkontakt erstellen soll. Die Aufgabe sollte mich offensichtlich blameren und mein Zeit verschwenden. Trotzdem arbeitet ich sorgfältig und erstellt einen ausführlichen Bericht, der zeigt, wie persönlich Kommunikation zu echtem Geschäftswachstum geführt hat. Darin wären konkret Beispiel, Empfehlungen, Vertragsverlängerungen, Zusatzleistungen als nachweisbar. Ein unbestreitbarer Beweis dafür, dass Beziehungen des Unternehmen voranbrachten. Wochen später kündigt Monika eine Abteilungsbesprechungen und teilt mit, dass mein Bericht als Beispiel für das Team besprochen werden würde. Ich dachte ehrlich gesagt, sie würden den Wert meiner Arbeit anerkennen. Stattdessen projisiert sie mein Datien auf die groß Leinwand im Konferenzraum und begann als, was ich getten hat, lächerlich zu machen.
Sei nant meinen Kommunikation still kindisch, unprofessionell und schädlich für die Unternehmen Standards. Ich saß wie eingefroren auf meinem Stuhl, während 21 Kollegen dabei zusehen, wie sei meinen Ruff Stück für Stück zerstört. Jede persönlich Notiz, jedes aufmerksam Gespräch Word zu etwas, über das sei öffentlich latscht. Dan öffnet sei die Hauptdatenbank mit all meinen Kundenbeziehungsdaten und bewegt den Mauszeiger über den löschen Button. Sei verkündigt, des Unternehmen kehr zu professionellen Effizienzstandards zurück. Bever Urgengemen Regeren Kant, druckt sei auf löschen, und ein ganzes Jahr Arbeit verschwand in Sekunden vom Bildschirm. Der Raum wird vollkommen still. Monika sah stolz. Sei glaubt, ihre Autorität endgültig bewiesen zu haben, aber sei begging dabei einen riesigen Fehler, der bald als zerstörend Salt was ihre wichtig war, sei löscht die Datchen. Aber sei konnte nicht des Vertrauen löschen, des ich bereits aufgebaut hat. Dies Beziehungen existierten im echten Leben, nicht in Unternehmensordnern oder Bürocomputern. Nur wenige Augenblick später vibriert mein Handy. Ein Anruf von einer wachstumsstarken Beratungsfirma namens Vantage Consulting Partners. Sei hatten mein Arbeit seit Monaten, still beabachtet und wollten mich sofort haben. Sei boten mir Einführungsposition mit einem Gehalt, des mehr als des doppelt meins bisherigen Einkommensbetrag. Sei glaubten, das beziehungsbasiert Kommunikation die Zukunft der Branche, sei und sei wollten, dass ich dies Zukunft gemeinsam mit ihnen aufbau. Als ich zurück in den Konferenzraum ging, hielt Monika noch immer ihre Rede über Effizienz und Professionalität. Ich unterbrach sei ruhig, und kündigt meinen Rücktritt vor der gesamten Abteilung, und ihre Selbstsicherheit brach in diesem Moment sofort zusammen. Panik breitet sich in ihrem Gesicht. Sei versucht mich aufzuhalten und warnt mich, ich würde einen schwerwiegenden Fehler machen, indem ich ein stabiles Unternehmen aufgebe. Innerhalb weniger Tage begann ich bei Vantage Consulting Partners und baut meine Karriere in einem gesünderen Umfeld neu auf. Ich kontaktiert keinen einzigen früheren Kunden und bat ein, zu wechseln. Aber die Kunden riefen trotzdem und weil sei mir persönlich vertreten. Sei wollten jemanden, der sich in ihrer Sorgen, Ziel, Familien und Traum erinnert, anstatt sei als Zahlen in einer Tabelle zu behandeln. Einer nach dem anderen zogen groß Account still von Hartfeld Consulting ob und schlossen sich meinem neuen Unternehmen, und Monika erkennt plötzlich, das sei des einsig zerstört hat, was die Kunden emotional mit dem Unternehmen verbunden hielt. Das Unternehmen geriet in ein schwer finanziell Kreis, als die Einnahmen Monat für Monat einbrachen. Not vollbesprechungen wurden abgehalten, während Führungskraft verzweifelt nach erklärungen suchten. Irgendwann kontaktiert mich der Geschäftsführer persönlich und bat mir ein höhere Position mit vollständiger Entscheidungsfreiheit, und wenn ich zurückkam. Dasselbe Unternehmen des mein Methoden einst verspottet hat, bat mich nun, is vor dem Zusammenbruch zu retten. Ich lehnt ab. Den Erfolg schmeckt am süßesten, wenn mit Menschen aufgebaut wird, die von Anfang an einen geglaubt haben. Vantage Consulting Partners hat den Wort menschlicher Verbindung geschätzt, Lange bever ein Kreis alle anderen dazuzwang, zu verstehen. Hut leit ich eins der am schnellsten wachsenden Kundenbeziehungsteams der Region, und jeder Tag erinnert mich an ein kraftvolle Wahrheit. Die beste Reich ist nicht, sen fein zu zerstören. Ist, so vollständig zu gelingen, dass sei für immer die Konsequenzen davon beabachen müssen, unterschätzt zu haben.